Hello friends. So today we are again here with the new lecture, that is the moving target indication. It is called as MTI radar. It is called as MTI radar, that is the moving target indication radar. Where it is used? When a target is moving, for example aeroplane, aircraft, space, satellite. So the craft or the satellite or the aeroplane is at what distance, is at what height, is at what speed, that we can measure with the help of MTI radar, with the help of the MTI radar. So as I told you, it is used to find out the moving object like aircraft. It and MTI works on low pulse repetition frequency. It works on low pulse repetition frequency. By using PRF, that is the pulse repetition frequency, we get good performance measurement of moving targets, as also we can get the good speed of the moving target. So I will tell you. So this is the block diagram of MIT radar. This is the block diagram of MIT radar. There are total 9 blocks. There are total 9 blocks: pulse modulator, power amplifier, local oscillator, coherent oscillator, mixer 1, duplexer, mixer 2, IF amplifier, and phase detector. So these are the blocks that are present in MTI radar. I repeat once again, MTI radar मध्ये कोणते कोणते ब्लॉक्स आहेत? पल्स मॉड्युलेटर, पॉवर ॲम्प्लिफायर, लोकल ऑसिलेटर, coherent oscillator, mixer 1, duplexer, mixer 2, IF amplifier, phase detector, as well as there is one antenna. That antenna works for transmission as well as for receiving section. ओके. तर आता जे काय तुम्हाला मी जे काय ब्लॉक्स सांगितलेले आहेत, तर ते ब्लॉक्स आपण काय करू, स्टेप बाय स्टेप आपण व्यवस्थित पाहून घेऊ. तो त्यातल्यामध्ये आपला पहिला भाग कुठला आहे? पहिला ब्लॉक कोणता आहे? पल्स एम्प्लिफायर. व्हॉट इज द वर्क ऑफ द पल्स एम्प्लिफायर? इट प्रोड्यूस ए पल्स मॉड्युलेटेड अँड इट गिव्स टू द पॉवर एम्प्लिफायर. पल्स एम्प्लिफायर प्रोड्यूस ए पल्स अँड दॅट पल्स इज मॉड्युलेटेड. त्या पल्सची स्ट्रेंथ आणि सिग्नल जे काही आहे, त्या पल्सचे जे काही ॲम्प्लिफिकेशन आहे, त्या पल्सवरती ॲम्प्लिफिकेशन केलं जातं आहे, त्याला मॉड्युलेटेड केलं जातं आहे आणि पॉवर ॲम्प्लिफायरला पाठवलं जातं आहे. त्यानंतरनं पॉवर ॲम्प्लिफायर. व्हॉट इज द वर्क ऑफ द पॉवर ॲम्प्लिफायर? इट ॲम्प्लिफाईज द पॉवर लेवल ऑफ द पल्स मॉड्युलेटेड सिग्नल. I repeat once again, whatever the modulated signals has been arrived from pulse amplifier, that signal is being amplified by power amplifier, the power level of the pulse modulated signal. Afterward, that output is given to the local oscillator. That output is given to the local oscillator. It produce a signal. It produce a signal having stable frequency. The output of the oscillator is applied to the both mixer 1 as well as the phase detector. Then that output is being given to the coherent oscillator. What is the work of the coherent oscillator? It produces a signal, or it produces a frequency that is called as an intermediate frequency. This signal is used as a reference signal. The output of the coherent oscillator is applied to both mixer 1 as well as the phase detector. Then that output is given to the mixer 1. So what does the mixer 1 block does the work? It produce some frequency as well as the difference frequency. लक्षात ठेवा, मिक्सरचं जे काम आहे ना, मिक्सरचं काम काय आहे, तर ते सम फ्रिक्वेन्सी डेव्हलप करणं आणि डिफरन्स फ्रिक्वेन्सीसुद्धा डेव्हलप करणं. तर दॅट फ्रिक्वेन्सी इज बीन having the frequency of FL as well as FC are applied to it, that is mixer 1. It produces sum or difference of the frequencies that are applied to it. The signal having frequency of FL and FC. Then that output is given to the duplexer. What is the duplexer? A duplexer, it is connected to the antenna to either transmission or the receiver section. The antenna transmits the signal having the frequency FL plus FC or FL minus FC. Duplexer काय आहे? Duplexer is connected to the antenna. Okay, duplexer is connected to the antenna either for transmission section or receiver section. That antenna transmits the signal having the frequency sum or difference. Then comes the intermediate amplifier. It amplifies the signal having the frequency FC plus minus FD.
This amplified signal is applied as an output to the phase detector. Then what is the work of the phase detector? It is used to produce the output signal having frequency fd from the applied two input signal having fc plus minus fd and f0. The output of a phase detector is given to the delay line collector. I repeat once again. Phase detector. What is the work of the phase detector? It produces the output frequency of two type of signal frequency. कोणते frequency? fc plus minus fd and f0, and that output is given to the delay line detector. Now what is the work of the delay line detector? It is a filter that cancels the DC components. Whatever the echoes are that are be generated, it cancels the DC components of echoes target from the echo signals from the target. It allows only AC components of the echo signals achieved from the moving targets. जे काय इकोज AC कॉम्पोनंट्समुळे निर्माण झालेले आहेत तर ते काय करतो, त्याला फिल्टर करतो आणि तो काय करतो, फक्त AC कॉम्पोनंट्सच अलाव करतो. तर तो काय करतो, AC कॉम्पोनंट्स अलाव करतो टू गेट अ स्टँडर्ड फ्रिक्वेन्सी विथ द हेल्प ऑफ द मूविंग टार्गेट. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम. ॲज आय हॅव टोल्ड यू, इट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ MTI रडार. ही ब्लॉक डायग्राम जी आहे तर ही ब्लॉक डायग्राम तुम्ही प्रॅक्टिस करा, कारण का हे एक्झामला आलेलं आहे. डिस्क्राईब द वर्किंग ऑफ द MTI रडार विथ हेल्प ऑफ द ब्लॉक डायग्राम. गेल्या एक्झामला सेमिस्टरला हे विचारलेलं आहे आणि याचे जे काय तर ते ॲडव्हान्टेज तुम्हाला मी वाचून दाखवतो. इट कॅन डिस्टिंग्विश बिटवीन मुव्हिंग टार्गेट अँड स्टेशनरी टार्गेट. इट डिस्टिंग्विश म्हणजे काय तो सांगतो, दिस इज अ मुव्हिंग टार्गेट और दिस इज अ स्टेबल टार्गेट. इट युजेस लो RPF टू अवॉइड रेंज ambiguities. It uses air surveillance radar which operates in the presence of clutter. It is simpler as compared to the pulse Doppler radar. It has high bandwidth antenna. It is economical. It does not require waveform with multiple PRF. It prefers upper high frequencies level. And what are the disadvantages of this? Blind speed does not get detected by pulse MTI radar, and it have a Doppler ambiguities. And what are the applications? It is used in mapping, it is used in navigation, it is also used to find out the distance speed measurement of the moving target. So this was the today's lecture of MTI radar. बघा, आपण जे काय आहे तर ते सिलेबस संपण्याच्या अगदी लास्ट टप्प्यामध्ये आलेलो आहोत. मला वाटतं आपलं 1 किंवा 2 लेक्चरमध्ये आपला सिलेबस पूर्ण होईल. माझ्याकडे जे काय मी नोट्स काढलेले आहेत तर ते नोट्स तुम्ही ज्या वेळेला येता त्यावेळेला या, ते नोट्स झेरॉक्स मारून घ्या आणि तुम्ही तुमचा अभ्यास चालू करा. कारण का कदाचित तुमचे जे काय हे 5th सेमिस्टर जे काय एक्झाम आहे तर ते इट मे बी पॉसिबल काय की तुमचे जे 5th सेमिस्टरचे एक्झाम्स आहेत तर ते MSBT ऑनलाईन घेईल. लक्षात अजून तरी काय सर्क्युलर नाही आहे, पण एक माझा अंदाज आहे. त्यामुळे एक असं वाटतं मला. तर काय म्हणतात तुम्ही तुमच्याजवळ जे काय सब्जेक्ट मटेरियल, माझं विषयाचं नाही तर सगळ्याच विषयाचं जे काय सब्जेक्ट मटेरियल आहे तर ते तुम्ही कलेक्शन चालू करा, वाचायला चालू करा आणि जेणेकरून तुम्ही अभ्यासामध्ये जाल. कारण का आता ड्युरेशन्स भरपूर झालेले आहेत. इट मे बी पॉसिबल की आता जे काय वॅक्सिन आहे तर ते 1-1.5-3 महिन्यानं वॅक्सिन झाल्यानंतर कदाचित कॉलेज पण चालू होईल किंवा 5th सेमिस्टरची ऑनलाईन एक्झाम होईल. सो यू मस्ट बी प्रिपेअर फॉर इट. सो बी सिरियस अबाउट इट. सगळे तुमच्या सब्जेक्टचे नोट्स वगैरे आहेत तर ते नोट्स घ्यायला चालू करा. ज्या वेळेला तुम्हाला वेळ मिळतं त्यावेळेला स्टाफ लक्षात ठेवा, कॉलेजला येत असताना स्टाफला फोन करूनच या, म्हणजे तुमचा हेलपाटा होणार नाही. आणि ज्यावेळेला येतात त्यावेळेला जे काय समजा उदाहरणार्थ तुम्हाला माझे नोट्स पाहिजे असतील, मला फोन करा, या नोट्स घेऊन जावा, झेरॉक्स मारा आणि मला आणून द्या परत. समजा तुम्ही एकदम अचानक जर आला तर चुकून आम्ही जर कॉलेजमध्ये अवेलेबल असो किंवा नसो तर तुमचा तो विनाकारण हेलपाटा होईल. सो येत असताना कन्फर्म करून या आणि इट विल बी इझी फॉर यू. अँड थँक्यू व्हेरी मच. झालं आपलं 95% सिलेबस कवर झालेलं आहे. फक्त मला वाटतं हार्डली एक बीट राहिलेला आहे आणि तोसुद्धा एक बीट आपल्या काय नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पूर्ण होईल. सो थँक्यू व्हेरी मच.